Hello guys, today magluto tayo ng steam fish. Ayan, Chinese steam fish. Ayan guys, very easy lang at very simple lang pagluluto ng steam fish. Ayan, Chinese steam fish guys. So, start na tayo magluto guys. Napakadali lang. So ayan guys, ito yung isda. Ayan, hinati ko lang kasi masyadong malaki. Ayan, first of all, lagyan natin ng salt. Ayan. Guys, and then lagyan natin ng ginger. And then spring onion. Ganyan siya guys. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin ito. Itong isda. And more ginger. Hanggang loob guys, lagyan nyo din ng ginger. Ayan. Then lagyan natin ng konting black pepper. Ayan, salt, black pepper. Yan, lagyan natin ng sesame oil. Then guys, lagyan natin ng soy sauce. Konting soy sauce lang guys. Then konting parmesan. Lagyan natin ng salt. So, yan na siya guys. Ready to steam na. So, yan guys. Yan ang ating Chinese steam fish. Ayan guys. Lagyan natin ng onion, ginger, salt, black pepper, sesame oil, and soy sauce. So, ayan na siya guys. So, i-steam na natin siya guys. Lagyan natin siya ng wrapper. Napaka-easy lang guys. So, next natin guys is lagyan natin ng aluminum foil. Then, i-steam natin siya. I-steam natin siya guys. Ayan. Ready to steam. So, yan guys. Ready to steam na siya. So, ilalagay na natin siya sa lalagyan. Ayan. And then, takpan natin. Hintayin natin. Lutuin natin siya guys ng 15 minutes lang. So, yan guys, takpan na natin siya. So, yan guys, titingnan natin after
20 minutes. Ayan. Pwede na siya.